Hi my dears, I am very happy to meet you all in this video. We are going to see the subject business studies. In business studies, we just saw till business, what is profession and what is employment, isn't it? So we saw the different classifications between them. What are the differences between the business and profession and employment? Business means what? Dealing with goods or services and exchanging that. What is profession? An extraordinary knowledge is being used, and with that knowledge they are providing services. What is employment? You are working under one person is called as employment. We saw this, isn't it? Now we are going to see the classification of business activities. Okay, business is classified into two broad categories. One is industry and other one is commerce. Industry means what? Industry is actually, it is concerned with or it is dealing with production or processing of goods and materials. Okay, so industry means what? It is meaning it is producing or processing. Processing means ஒரு வேலை செய்கிறது. Producing means தயாரிக்கிறது. So either I am completely producing or I am processing the goods and materials. What is commerce? Includes the activities which are necessary to facilitate the exchange of goods and services. சும்மா தயாரிச்சு வச்சா மட்டும் பத்தாது goods. We are going to exchange that goods for money, isn't it? For that you need a goods and also you need some services to facilitate this. So that is called as what? Commerce. On the basis of these two categories, we are classifying the industries. Okay, we are on the basis of this classification business firms into industrial and commercial enterprise. So industry based and commerce based. So what is now industry? First we are going to see what is industry. Industry means refers to economic activity. We saw, right, what is economic? Economic means what? For money. Activity done for money. So refers to economic activity which are concerned with conversion of resources into useful goods. What is that meaning? So in industry what they are doing? They are converting one resource. Say for example, sugar cane is a resource. You know, right? Sugar cane. So it is a natural resource we are getting from farming. So that resource, with that resource we are converting it into sugar or we are converting into jaggery, isn't it? So that is an industry. Okay, so converting one resource into useful goods. Okay, generally the term industry is used for activities in which mechanical application and technical skills are involved. It means what? Mechanical application means to make a sugar cane into a sugar or a jaggery, you need some machines, isn't it? So that machine will be keep on rotating for stirring it and all. You need some machines. So mechanical application is required. What is technical skills? So if the machine gets repaired or if there is any computer involved in it, so there you need some technical skills. Okay, so these include relating to producing or processing goods as well as breeding and raising of animals. In industry, they not only produce and process goods. We only saw what is producing and processing goods. So even breeding and raising of animals. Breeding means what? So in cow and is giving milk, isn't it? So that kind of breeding and raising of animals means further multiplication of animals. Okay, by reproducing we are creating farming, isn't it? That kind of thing is called raising of animals. So the term industry is also used to mean group of firms producing similar or related goods. So similar means what? Ore madri. Or related good means what? For shoe there is socks is needed. So related goods, isn't it? So for shoe industry, socks is being produced in some other industry means. So these are related goods. They are giving an example. See,
Cotton textile industry refers to all manufacturing units producing textile goods from cotton, isn't it? So cotton textile industry, they are taking an example. So in cotton textile industry, what they will do, they will take the raw cotton, that is that cotton they will bring, then they will make it as a thread. With that thread only we will be wearing this cloth. From that only they are making the cloth. Similarly, electronic industry, they are giving an example. All firms producing electronic goods and so on. Further, in common parlance, certain industries like banking and insurance are also referred to as industries. So in industries, now they have bought even banking and insurance. Generally, banking and insurance are not producing anything, isn't it? As per definition, are you producing money? No. So it is not producing. Are you processing it? No, we are not processing it also. Are we breeding animals or raising animals? No. But still, industries are including banking and insurance. Now they are calling it as banking industry and insurance industry. Generally it will come under commerce. Okay va? Banking and insurance will come under commerce. Okay va? They are not industry, they will come under commerce. Actually they are commerce only, but the word industry is added to their work. Okay va? Industries may be divided into three broad categories. What are they? Primary, secondary and tertiary. Okay ma? So primary, secondary and tertiary. Three industries: primary, secondary and tertiary. What is primary industry? So primary industries are concerned with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plant, etc. So all the activities which are concerned with extraction means what? Edukkirathu, ulla irundhu thondi edukkirathu, isn't it? Mining, coal we will take, no, that this extraction. Okay ma? Then production of natural resources, farming, production of natural resources, example is farming. Okay, then reproduction and development of living organisms. So we are having cow farming, isn't we are having hen farming and all, isn't it? So they are, what they are doing, they are producing, they are creating animals, isn't it? Living organisms. They are with the help of reproduction of that animals we are doing. So that is all coming under primary activities. Are you able to understand? So primary activities is divided into two activities. What are they? Extractive industries and genetic industries. So see, in the definition of primary activities, we have extraction, isn't it? So extraction will come under extractive industries. Production of natural resources, this reproduction and development of living organisms are there, no, that will come under genetic industries. Okay va? We will see that in detail. Extractive industries. So in extractive industries, what are they doing? They are extracting and drawing out products from natural sources. So they are bringing products from natural sources, they are extracting from natural sources. Extractive industries supply basic raw material. They provide basic raw material that are mostly products of geographical or natural environment. So from natural environment they are taking. So from nature we are getting coal, from nature we are doing farming, hunting and all, and we are getting what? That products like rice and all we are getting, isn't it? So that from rice it will be you say it as nell in Tamil, isn't it? So we get nell. From nell only we will further process, we will take that over coating and then we will further process and then only we are having it as rice. Okay va? So
So we are getting naturally, we are taking the products from nature or geographically, and with that as a main basic raw material, we are doing other processes. This industry is called as extractive industries. Are you able to understand, ma? What are the examples of extractive industries? Farming, mining, lumbering, hunting and fishing. All these will come under what? Extracting industries. So hunting is also extracting industries. For fishing means from the pond or from sea we are fishing, no, that is also we are taking from the nature. So hunting, already animals are created by nature, so we are hunting and using. So hunting is also from nature. Then mining is also from nature. Farming, we are using the land of nature, and with that we are taking the product. So that is also nature. When you are using nature for producing goods, it is called as extractive industry. Are you able to understand, ma? We are going for the next one, genetic industries. Genetic industries means breeding plants and animals for their use in further reproduction. So they will be further and further reproducing these animals. With the help of reproduction of that animals, they will use these animals for further reproduction. They will sell the animals or they will kill the animals, and they will continue this work of processing. So this kind of industry is genetic industries. So for breeding of plants, the seeds and nursery companies are typical example. So planting la we will have nurseries, and in that nursery they will have small plants, or they will have seeds, or we will be using hybrid varieties, isn't it? All these will come under genetic industries. You would have seen we will be for a rose and all, if you want some different colored rose, they will take two different colors of rose, that two stem will be joined into one, and so that the new color will be arising out. Okay va? That is a kind of hybrid. Okay va? They are creating hybrid new varieties, producing hybrid seeds and giving new nursery plants. All these will come under genetic activities. In addition, activities of cattle breeding farms. Then poultry farming. What is poultry farming? Hens are poultry farming. And fish hatchery. Fish hatchery means producing fish. Okay ma? Come under the genetic industries. Are you able to understand? Now next one we are going for secondary industries. What are secondary industries? Secondary industries means which are next to primary industries. First primary nada first. Illayama? So what is secondary? Which is coming after first. What the secondary industries will do? The secondary industries will use the products of primary industries. Okay va? So primary industry la irundhu kedaikiradha vechu they will do some process and under this secondary industries. On the basis of product vechu da inga nama adutha industry kulla kondu porom. Primary industry la irundhu secondary industry ku da next varum, using the material which have already been extracted in the primary stage. So in the primary stage நீங்க extract பண்ண நெல், example I told you, right? நெல் எடுத்தோம், கோல் எடுத்தோம் இல்லையா, இதெல்லாமே வந்து primary industry. அதில் எடுக்கிறது செய்யறதெல்லாம் ஒரு industry. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு primary industryலேருந்து நெல் எடுத்தோம், அதுக்கப்புறம் மைனிங்லேருந்து கோல் எடுத்தோம். ஓகேவா? With this what we are doing, will you eat this nil? No, right? We have to clear that outer layer. So for that one industry is there, that is coming under secondary industry. After அந்த நெல்லை வந்து நெல்லில் இருக்கிற அந்த தப்பையை எடுத்துட்டு அந்த ரைஸ் மட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ரைஸை நம்ம ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் பண்ணி அது எல்லோ கலரில் இருக்கிறத ஒயிட் கலரில் ஆக்குற வரைக்கும் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் பண்ணுறது செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேவா? இப்போ கோல் இருக்குன்னா அந்த கோல்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறது வந்து செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி. கோல் எடுக்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரி.
கோல்ல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறது வந்து இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரி, அதுதான் செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேவா? யூசிங் தி மெட்டீரியல் ஆஃப் பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரி we are using in the secondary industry. ஓகேவா? These industries process such material to produce goods for final consumption or further processing by other industrial units. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க? இப்போ வெறும் நெல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்மளால சாப்பிட முடியாது, வெறும் கோல் வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி வைக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரி தேவைப்படுது. அந்த இண்டஸ்ட்ரினால தான் நமக்கு அந்த நெல் வந்து ரைஸாக கிடைக்கிது இல்லையா? ஸோ தட் இண்டஸ்ட்ரி அப்போ ரைஸாக வந்தால் தான் நம்ம அதை சமைச்சு சாப்பிட முடியும். We can use it for consuming. Consuming means what? Using for us, isn't it? So consuming or further processing by other industrial units. Say for example, இப்போ நான் வந்து நெல் வந்து பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எடுத்து என்னோட ஒர்க் வந்து அதை நெல்லை மட்டும் எடுக்கிறது, நெல்லை வந்து ரைஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் என்னோட வேலை. ஓகேவா? இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ என்னோட ரைஸை நான் வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுத்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அதை வந்து அரிசி மாவாக்கலாம். ஓகேவா? இல்லை அப்படின்னா அதை சல்ஃபேட் எல்லாம் போட்டு ஒயிட் கலர் ரைஸாக மாத்திரதா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ஒரு குட்ஸாகவும் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன். பை யூஸிங் தி பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரி ஐ எம் எய்தர் கிவிங் இட் அஸ் யூஸிங் ஃபார் கன்சம்ஷன் or I am giving for other units for further production. ஓகேவா? அதுதான் வந்து செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரியோடைய வேலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் தேர் கிவிங்? மைனிங் ஆஃப் அயன் ஓர். நம்ம கோல் பார்த்தோம் இல்லையா? இங்கே வந்து இவங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அயன் ஓர் இஸ் அ பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரி. பட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஸ்டீல் பை வே ஆஃப் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் ஆஃப் ரா அயன் இஸ் செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அயனை வந்து நம்ம எடுத்தோம், நிலத்துல இருந்து அயன் எடுத்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்டீல், அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ராட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ராட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அதுதான் செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி. பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணாங்க? அயனோர் மட்டும் எடுத்து கொடுத்தாங்க. செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்க? தே ஆர் மேக்கிங் இட் அஸ் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ராட்ஸ். ஓகேவா? செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் நவ் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு டூ. They are further divided into two. They are manufacturing industries. See, I have written here. They are further divided into two: manufacturing industries and constructive industries. So secondary industries la manufacturing industry na தயாரிக்கிறது. ஓகேவா? கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா கட்டிடம் கட்டுறது. ஓகேவா? So manufacturing industries யும் constructive industries யும் we are going to see now further. Now we are going for manufacturing industries. What are they saying? Engaged in producing goods through processing raw materials. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? we are ஒரு அயன் ஓர் இருக்கு, அந்த அயன் ஓரை நான் ப்ராசஸ் பண்ணுறேன்னா அதில் ஒரு வேலை செய்கிறேன். ஓகேவா? அதனால என்ன கிடைக்கிது? எனக்கு அயன் பார் கிடைக்கிது, அயன் ராட் கிடைக்கிது. அதுதான் ப்ரொடியூஸ்டு குட்ஸ். அதனால என்ன கிடைக்கிது? கிடைச்ச பொருளுக்கு பேர் தான் ப்ரொடியூஸ்டு குட்ஸ். ஸோ என்கேஜ்ட் இன் ப்ரொடியூசிங் குட்ஸ். நான் இப்போ தயாரிக்க போகிறேன். எதை வச்சு? ப்ராசஸிங் தி ரா மெட்டீரியல். ரா மெட்டீரியலை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு குட்ஸை நான் தயாரிக்கிறேன். அதுக்கு பேர் என்னது? மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மா? நவ் what is that they are saying? And thus creating farm utilities. These bring out diverse finished products that we consume or use through the conversion of raw materials or partly finished materials in their manufacturing operation. So manufacture பண்ணாதான் we will be able to consume it, we will be able to use the products. Okay ma? That is the work of manufacturing industry. So manufacturing industry la irundhu velila varra produced goods வந்து either semi finished ah irkalam illa fully finished ah irkalam. Okay va? So ipo partly adha sonna illiyama, ipo
நான் சொன்னல நெல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. நெல் வந்து பிரைமரி இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வருது. அதை என்னோட இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ண போகுதுன்னா நெல் தனியாக அரிசி தனியாக பிரித்து எடுக்கிறது மட்டும்தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட வேலை. இதை வந்து இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இது என்னவா இருக்குது, பார்ட்லி கம்ப்ளீட்டட் ப்ராடக்டாக தான் இருக்குது. இந்த ரைஸும் சாப்பிட முடியாது. இப்போ அதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தராக க்ளீனிங்க்கும் ஒயிட் ரைஸாக மாற்றுறதுக்காகவோ இல்லை அரிசி மாவாக மாற்றுறதுக்காகவோ நான் இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுக்குறேன். சரியா? ஸோ இப்போ இது பார்ட்லி கம்ப்ளீட்டட் ப்ராடக்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போச்சுன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் ஆகி திரும்பி அது நல்ல கன்சியூமபிள் ப்ராடக்டாக வரும். இப்போ நானே அதை வந்து ஃபுல் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி குட்ஸாகவும் கொடுக்கலாம். இல்லை நான் பாதி ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்னொரு செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுக்குற மாதிரியும் இருக்கலாம். ஓகேவா? நான் இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுக்குறேனே அது உடனே தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியான்னு கேட்காதீங்க. அதுவும் செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி தான். ஓகேவா? ஸோ செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரியில் இன்னொரு பகுதி. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் வாட் தேர் சேயிங். ஸோ வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு see in this? Manufacturing industries, இப்போ they are further divided into 4 categories on the basis of method of operation for production. So on the basis of method of operation they are now being divided into 4 categories. எதை எப்படி நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆப்ரேட் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி இன்னும் 4 பிரிக்கிறாங்க. என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் analytical industry. What is analytical? The word analytical na enna word, adoda artham enna? You are going to analyze. So we are going to think and analyze and separate different elements from same material. So இப்போ ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. ஓகேவா? ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆயில் நம்ம வந்து ஷிப்பிலேருந்து ஆயில் எடுக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த ஆயில் எடுக்கிறத க்ரூட் ஆயில் அதை வச்சு நம்ம வந்து பெட்ரோல், டீசல், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்தர் இன்னும் ப்ராசஸ் பண்ணால் வேறு ஆயில்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி வில் பி கம்மிங் அண்டர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. இன் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இட் வில் பி கம்மிங் அண்டர் அனாலிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மா? நெக்ஸ்ட் ஒன், synthetical industry. What is synthetical industry means? Combining various ingredients into new product. It means what? We are bringing many ingredients to get one product. ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு நிறைய கெமிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். ஒரு பேஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் அ டூத் பேஸ்ட் you have to add many items, isn't it? All these chemical items and all you will add and you will make one toothpaste. That is an example for synthetic industry. Next one is processing industry. Processing na enna? Stage by stage next enna seiyanungarada process. So involves successive stages for manufacturing finished goods. So there are many stages, successive stages na next அடுத்தடுத்து இருக்கிற ஸ்டேஜ். ஓகேவா? ஸோ நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்கும். ஸோ ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் அ ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள், இதோட எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து சுகர் அண்ட் பேப்பர். ஸோ சும்மா சுகர் கேன் உள்ளே விட்ட உடனேமே வந்து நமக்கு சுகர் கிடைக்காது. அது ஃபஸ்ட்டு தண்ணியாக வரும். அந்த தண்ணியை நீங்கள் கெட்டியாக்கணும். அந்த கெட்டியாக்குனதை வந்து கட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணணும். நிறைய ஒர்க் இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஒரு ஒர்க்குமே வந்து ஒரு ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜ். ஓகேவா? அந்த ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜ் எல்லாம் முடிஞ்சு லாஸ்ட்டாக we will get sugar or jaggery. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு assembling industry. Assembling industry means what? Assembling different component parts to make new product. So அப்படின்னா என்ன? Bringing different parts to make one product. Say for example, if you are a manufacturing car, இப்போ நீங்கள் ஃபோர்ட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் அ ஃபோர்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க. கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு டயர் ஒரு இடத்துல வாங்குவோம், கிளாஸ் ஒரு இடத்துல வாங்கணும், டோர்ஸ் ஒரு இடத்துல வாங்கணும், இன்ஜின் ஒரு இடத்துல வாங்கணும், டியூப்ஸ் அண்ட் ஒயர்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக வாங்கணும். ஸோ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு புது ப்ராடக்டை கொண்டு வரீங்க. ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா? ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்டை வச்சு அந்த பார்ட்டாக எடுத்து அதை வச்சு ஒரு புது ப்ராடக்ட் கொண்டு வரதுக்கு பேர் தான் அசம்பிளி இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் we are going to see
constructive industry. I hope you all understood about manufacturing industry. So manufacturing industry na onu produce பண்றது, அது எப்படி produce பண்றாங்க, எது produce பண்றாங்கங்கறத பேஸ் பண்ணி we saw other 4 types of manufacturing industries, isn't it? Now we are going to see constructive industries. What is constructive industries means? We are going to make some construction. So construction involving in construction of building dam, bridge, road as well as tunnels and canals. இதெல்லாம் வந்து construct பண்றாங்கன்னா அது வந்து constructive industries. Engineering and architectural skill are important part in construction industry. So engineering தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஆர்கிடெக்சரல்னா எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், உள்ள எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல தெரிஞ்சிருந்தா தான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் we are going to see about tertiary industries. tertiary industries-னா மூணாவது பட்ச இண்டஸ்ட்ரீஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கூட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோவா இருக்காது. இங்கே முக்கியமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they will be providing support services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade. So ட்ரேடுக்கும் சரி, primary secondary industries-க்கும் சரி, they will be providing supportive services. In the support, these industries provide only service facilities. Okay va? So they are only giving services for whom? Primary, secondary and trade. For everyone they are giving. So business activities, these may be considered part of commerce because of auxiliaries of trade. Even they are coming under commerce la trade கீழையும் வராங்க, auxiliaries of trade கீழையும் வராங்க. ஏன்னா வாட் ஆர் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் தே ஆர் டூயிங் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் இங்கே எடுத்துக்கிறோம். இங்கே தான் டெர்ஷியரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். டிரான்ஸ்போர்ட், பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ், வேர்ஹவுசிங், கம்யூனிகேஷன், packaging and advertising. So all these are the examples of tertiary industry. Transport, see in the industries kulla banking varudhu illaya, adu tertiary industries kulla banking varudhu. Insurance adula dhaan varudhu. Warehousing na enna na, நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ரா இது இருக்கு இல்லையா, ஃபார்மிங்ல இருந்து நம்ம நெல் எடுத்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு வேர் ஹவுஸ்ல வைப்பாங்க. அது வேர் ஹவுஸ்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா, ஒரு குடோன் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் வேர் ஹவுசிங். கம்யூனிகேஷன் அண்ட் பேக்கேஜிங், பேக்கேஜிங்கும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ வந்து பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் இருக்காங்களே, அந்த மாதிரி பேக் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண குட்ஸை. ஸோ பேக்கேஜிங். Advertising is also one kind of tertiary industry. Advertise பண்ணாதான் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகும், அப்போ தான் வந்து நிறைய பேர் பை பண்ணுவாங்க. ஸோ advertising is also one type of industry. So all these will come under tertiary industry. So now this last few minutes of recap before going to commerce. Okay va? So we'll see commerce in the next video. First we will be clear about industries. So now business is classified into two. In what are they? One is industry and one is commerce. Now we are in this video we have saw fully about industries. In industries what are we seeing? There are three types: primary, secondary and tertiary. Under primary we saw what is primary. They are mainly dealing with extraction, production of natural resources and reproduction and development of living organisms. So extraction panna extractive industries, coal, iron example. Genetic industries la poultry farming is an example of genetic industry. Okay va, avanga and reproduct பண்ணுவாங்க. Plants vechu nursery is an example for plants genetic industry. Secondary industry, primary industry oda production vechu secondary industry start ஆகுது. Okay va? So secondary industry with they will be giving either final goods or semi finished goods for consumption. adula enna irukku? Two types: manufacturing industry, constructive industry. Manufacturing industries la
4 இருக்கு. What are they? Analytical industry, they are going to analyze and then separate from one element. Oil example பார்த்தோம் இல்லையா, crude oil இருந்து different petrol, diesel தனித்தனியாக வருதெல்லாம் analytical industry example. Synthetical industry example என்ன, Colgate toothpaste அந்த மாதிரி using many elements or ingredients we are going to make one new product. Next we are seeing processing industry. Processing industry na further process பண்ணிட்டே இருப்போம் stage by stage, isn't it? So stage by stage if you are producing, it is processing industry. அதுக்கு example sugar இல்லையா. Assembling industry, with various parts we are going to assemble and bring a new product. It is assembling industry. Example car, Ford example பார்த்தோம் இல்லையா, Ford. Next one tertiary industry இல்லை constructive industry. construction பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பேர் construction industry. engineering and technical knowledge வேணும். tertiary industryனா இது supporting industry for primary and secondary. அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரேடுக்கும் காமர்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகுது. it will come under trade and commerce also. in these industry என்ன பண்ணுறாங்க, they are only providing services. You have to mainly concentrate on that word. They are only providing services. Example transport, warehousing, communication, packing, advertising, banking and insurance. இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. So this is all the recap about this session. Next class we will be seeing about the commerce. Okay va? Thank you students. Keep revising till then.